వెల్కమ్ టు నన్నయ్య న్యూస్ టీవీ. నేను ఆనంద్. ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలోని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మేనేజ్మెంట్ ఫెస్ట్ నిర్వహిస్తున్నారు. 2021వ సంవత్సరంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ అతిపెద్ద ఫెస్ట్ సంబంధించినటువంటి వివరాలను తెలుసుకుందాం. దీనికి సంబంధించి కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎస్ టీకీ గారు ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి వివరాలు తెలుసుకుందాం. సార్ మీరు చెప్పండి, ఈ ఫెస్ట్ ఎలా జరుగుతుంది, దీనిలో ఎంతమంది పార్టిసిపేషన్ చేశారు, మొత్తం కోవిడ్ తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి అతిపెద్ద ఫెస్ట్ ఇదే కాబట్టి దాని నేపథ్యం ఎలా ఉంది చెప్పండి. నమస్కార్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇది మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫెషనల్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్. మా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ ఈ ప్రోగ్రాం గత 12 ఏళ్ళుగా ప్రతి సంవత్సరం ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నది. కాకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ గతించిన ఇయర్ కోవిడ్ వల్ల ఆర్గనైజ్ చేయలేకపోయాము. కోవిడ్ ఉన్నప్పటికీ ఇయర్ మా డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ మరి స్టూడెంట్స్ యొక్క సపోర్టు ప్రయత్నాల వల్ల సక్సెస్ఫుల్గా ఫర్ ద లాస్ట్ 2 years మన ఈ క్యాంపస్లోనే ఇప్పటికీ ఇది మెగా ఈవెంట్. ఇంతమంది ఇన్ని కాలేజెస్ పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇస్ గ్రేట్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటంటే మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కూడా సైన్స్ కోర్స్ అని అంటుంటారు. సైన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఆర్ట్స్ అండ్ కళ మరియు సైన్స్ అంటారు. సైన్స్ వాళ్ళకి ల్యాబొరేటరీలో ప్రాక్టికల్ చెప్తారు, కానీ మేనేజ్మెంట్లో మేము క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్లో చెప్తాం. కానీ ప్రాక్టికల్గా ఎలాగ అప్లికేషన్ పెట్టాలి అన్నది ఇన్ ఏ సిమ్యులేటెడ్ మేనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుల్ వర్సెస్ బేర్, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో నిఫ్టీ బిఎస్సి ఎలాగ మూమెంట్స్ అవుతాయి, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఎలా కంపైల్ చేస్తారు, అవన్నీ కూడా సిమ్యులేటెడ్ ఫామ్లో స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ పెట్టుకొని అవి చేసి చూపిస్తారు. అదేవిధంగా డెసిషన్ మేకింగ్, ప్లానింగ్, తర్వాత బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ కాంపిటేటివ్గా ఉంటుంది, వాలటైల్ ఉంటుంది, అన్నిటిలో కూడా ఎలాగ కోపప్ చేసుకుని బిజినెస్ని గ్రోత్కి వాటికి ఎలా చేస్తారు. ఈ ఈవెంట్లో 1000 మంది కంటే ఎక్కువ, 1000 కంటే ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. మొత్తం ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి దాదాపుగా 50-60 కాలేజెస్ నుంచి విద్యార్థులు వచ్చి ఉన్నారు. కోవిడ్ టైంలో కూడా ఇంత ధైర్యంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఆర్గనైజ్ చేయటం నా విశ్వవిద్యాలయానికి, మా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్కి గర్వకారణంగా మేము భావిస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. మేడం మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఈ ఈవెంట్లో ఎన్ని గేమ్స్, ఎన్ని ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి చెప్పండి. Yes, sir. ఈ ప్రోగ్రాంలో వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 26 games related to commerce, management, tourism games. ఈ గేమ్స్ మెయిన్లీ they focus on testing the logical skills of the students and decision making techniques. We also have investment games like win as much as you can. We also have bull versus bear, that is an investment game. We also have programs like business quiz and all, which mainly it focuses on intelligence, testing the intelligence. Also we have various kinds of mini games or fun games also along with these games. In the evening we also have cultural programs where the students have a chance to expose their talents in various kinds of things. Okay, thank you. సార్ మీరు చెప్పండి, యూనివర్సిటీకి రీసెంట్గా ఐఎస్ఓ గుర్తింపు వచ్చింది, అలాగే ఏఎస్టీ గుర్తింపు కూడా వచ్చింది మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్కి. అలాగే మీరు స్టూడెంట్ ఎఫ్ఎస్డీగా ఉన్నారు. అంతర్జాతీయంగా స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేసే విధంగా, యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్స్ ఇచ్చే విధంగా మీరు ఏ విధంగా కృషి చేస్తున్నారు? యూనివర్సిటీలో అంతర్జాతీయ విద్యార్థులను కూడా అట్రాక్ట్ చేసుకునేటట్టు చాలా కార్యక్రమాలు చేశాము. దాంట్లో భాగంగా ముందు ఒక 1 page షార్ట్ బ్రోచర్ ఒకటి చేయటం జరిగింది. దాంతోపాటు ఒక ఇన్విటేషన్ లెటరు అన్ని ఎంబసీస్కి మేము పంపించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సార్క్ కంట్రీస్, సౌత్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్కి ముందు టార్గెట్ చేసుకొని పంపించాము. కొన్ని ఎంక్వైరీస్ వచ్చాయి. ఒక డీటెయిల్డ్ బ్రోచర్ యూనివర్సిటీ సమగ్ర అభివృద్ధి గురించి, అన్ని శాఖల గురించి, వాళ్ళ ఉన్న వసతుల గురించి ఒక బ్రోచర్ 35 నుంచి 40 పేజీలు ఉండే బ్రోచర్ ఆల్రెడీ డ్రాఫ్ట్ స్టేజ్లో ఉంది. ఆ బ్రోచర్ని రిలీజ్ చేస్తాము. దానికి సపరేట్గా ఒక హాస్టల్ కూడా ప్రపోజల్ ఉంది. మా వైస్ ఛాన్సలర్ గారు అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు, ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలను సమకూర్చాలని, అలాగే ఇతర దేశాల నుంచి రాకుండా మన విద్యార్థులను కూడా, ఎస్పెషల్లీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా వేరే దేశాలలో ఎలాంటి ఉద్యోగ, ఉపాధి మరియు విద్యా అవకాశాలు ఉన్నాయో దాని గురించి కూడా ఒక వెబినార్ ప్లాన్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. దానికి కూడా డ్రాఫ్ట్ బ్రోచర్ని చేయడం జరిగింది. సో నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ట్రూలీ ఇంటర్నేషనల్ అవుతుంది. సో మన విద్యార్థులు వేరే దేశాలకు వెళ్ళడానికి, బయట విద్యార్థులు ఇక్కడికి రావడానికి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, క్యాంపెయిన్స్, బ్రోచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెన్సీస్తో కూడా నెగోషియేషన్స్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఢిల్లీలోని ఎడ్సిల్ వాళ్ళతో కూడా డిస్కస్ చేశాము, ఐసీసీఆర్తో కూడా డిస్కస్ చేశాము. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ ఇయర్ ఇంటర్నేషనల్ విద్యార్థులు మన యూనివర్సిటీలోకి వస్తారని మేము అనుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ.
డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ ఫెస్ట్కు ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుండి సుమారు 1000 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారని చెప్పేసి ప్రొఫెసర్స్ చెప్తున్నారు. దాంతోపాటు ఎంత పెద్ద ఎత్తున జరిగినటువంటి ఈ ఫెస్ట్కు సంబంధించిన విశేష ఆదరణ వచ్చింది. దాంతోపాటు కొన్ని స్టాల్స్, మైండ్ గేమ్స్ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు, సృజనాత్మక కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. Once again, we heartily welcome all of you for this Saviskara celebrations. Again, to be a leader, you have to perform also, and you have to for you to perform, you have to equip yourself. You have to train yourself. You have to learn yourself. You have to learn, unlearn. You have to be wide open. Your thought process has to be open up. You cannot be compartmentalized. You have to have a wide angle. You have to see, perceive, understand, and do it. Cutting short my speech. Please be a good person and a good corporate citizen. I thank the university for this opportunity for sharing the fest with distinguished guests, dignitaries on and off the dais, and my colleagues who are sitting across. I wish you all the success in your life. Thank you very much. CSO, faculty members from the Department of Commerce and Management Studies, Dr. Uma Maheshwari, Dr. Uday Bhaskar. We have our colleagues from other campuses, Tadamalligudam and MSN campus, and our Principal College of Science, Dr. Ramaneshwari, and all other distinguished guests, faculty, and especially the students of management from the campus as well as from affiliated colleges. I'm extremely delighted to see the galaxy of young and budding managers today. And always, the India has great legacy of producing great managers, not only to this country, but to this world. One example you can see, the Google is being headed by our own person, Sundar Pichai. So he is an Indian. And I've been having some connection with this management as well, because my son is a manager. He did his MBA or management program from IIM Ahmedabad. I always discuss with him all these managerial aspects, and he started his own consultancy, and he's entering into the profession of managing his own organization, a consultancy service. Management, when you see that word management or manager, it's a very vibrant. So when you see the manager or the management, it indirectly says it's the leadership. You need to lead. You need to lead to an organization. You need to lead people. You need to see everything goes perfectly. So managers should be dynamic. They should be real leaders. Managers are born, and some managers are trained by training and by education. But the real and successful manager should be having many qualities. The best and important quality is to learn very fast.
They learn the changing technologies, changing knowledge of the related to the organization, and he need to develop his expertise time to time. Then only he will be successful as a manager. The job is very complex. Everybody cannot become a manager. You may have a degree in the management course, but the managers are not simply people who graduate with an MBA certificate. So a real manager should be made because of his own hard work and talent and commitment. So that is you need to do that. Suppose you become a HR manager in a software company. So you're simply an MBA, but you should know what is the software, what is the priority of that software company, what kind of people you need to recruit to see that your company flourish. So though you're an MBA, but you should be having the knowledge of the software, may not be in detail, but the most important and crux of the company and the software, which it is doing, what kind of production, how it has to compete with other software companies, how to get the talented employees to your software company. So that is a challenge of a HR manager. For that you should know what are the company's priorities, what are the technologies it is having, what kind of talent it should have. And also the HR manager should be having a responsibility to retain the talent. So the software industry, every time the excellent professionals will be leaving the company. So you should have, that is a big challenge, to retain the quality manpower in a given company. Again, that is your job. Suppose you are working as a production manager in a pharmaceutical company. At least you should know what is the company priority, what kind of drugs the company is producing, what are the challenges of the production, how to cut the cost of production, how to survive in the competitive world of the pharmaceutical industry. Again, you need to have all the inputs required of the pharmaceutical company because you are heading the production division as a manager. You are not technical, but still you are heading that production unit. Naturally, you cannot shrug off, I am not a pharmacist, I am not a technologist. No, you cannot do that. You have to learn, discuss with all these technical people and change your plans, strategies time to time so that your company will be into profits. That is another example. Similarly, you are a materials manager of a company. So you should know what are the materials required for the company, whether raw materials, materials needed for maintenance, materials needed for expansion, materials needed for other activities of the company. Suppose you are working as a materials manager in a steel plant. You should be able to know how we are getting raw materials, where from raw materials are coming, how much raw materials is in stock. Suppose some eventuality comes, whether we have enough raw material, whether is there any way we can get raw materials at a cheaper price of a better quality so that the cost can be reduced, the production cost, so that you will be into better profits. You need to do research. You need to observe all others, especially observe how other companies are into profits, why your company is not into profits. You learn, take the good practices. So every minute a manager should be thinking about the company, about the division he is heading, and equip himself time and again so that you will become the exemplary manager of that company. So there are many other examples we can give, as you know, you have studied, but the theory is different. The practical aspects are entirely different. So
This kind of events will help to interact with the professionals among yourselves, have the competitions to hone your skills. Interact with good and successful managers. So that is very, very important. You are working and getting information, inputs from your professors. But the professors are okay teachers. But try to interact with the managers whenever there is a chance. Try to invite some of the managers because they got the degree but they are in the real field. They will be able to tell you what are the challenges, what kind of skills you need to develop, especially to be a successful manager. So interact with all the seniors, managers from the industry. If there is a chance, try to invite such people to your department and get all the valuable inputs. And also, you need to think about the technology. The technology is fast developing. We are in the era of information technology. Every field need to adopt to be in this global cyber technological revolution. You need to understand how the technology can be used for the benefit of your own company. Because otherwise, if you still follow the old and traditional methods, leaving the technology, then you will be left behind. The other companies will go forward. So ultimately you end up in the losses. So study the technology, where the technology can be used for the betterment, for the development of your company. That is what a manager should be, a continuous learner. It is not a job just, okay, you got the job, you sleep for 30 years and you retire. No. If you want to be a successful manager, you should be a continuous learner. You should be taking all the information available. You should be learning new skills, new technologies, and be successful. And because being a manager, you are in the competition. You have to take that competition and see that your company is taken forward, is into profits. That is the challenge a manager is having. Management is always related to people. You need to have the talent of taking care of all the human resources, all the people around. You should have that kind of balance. You should be a leader and take the group along with you. If you are having ego, attitude, you cannot be a good manager because you will be working with many types of people around. You need to understand them. You cannot fight with them every day. You take them along and see that you are working as a group without any hindrance to the company's priorities. So you should have that kind of character as well. It is not taught in any book or any classroom. It is not there in any classroom. You need to develop that kind of balanced attitude. Being a manager, you should be good with everybody, and your ultimate aim is the welfare of the company, the welfare of your division. So that is what a real manager needs to understand. And since business evolves every time, it is evolving. So you need to learn new methods, techniques, and the practices what are happening around. You need to learn. Maybe visit other companies, invite good managers, take their advice. And the most important is, as I already told you, it is a responsibility of the student to develop the time management. It is important. It is not a thought. You need to manage your time. Maybe you are successful in doing something, but suppose you take 1 year, the very purpose is lost. If it is to be done in 1 month, it should be done in 1 month. Or 15 days, 15 days. So this is, you need to manage the time management. The most important thing is the convincing others. How do you convince being a manager? By communication. A real manager, a successful manager will be a very excellent communicator, excellent at communication. Whether it is oral or written,
or any other forms of communication. Communication skills are very, very important. So being an MBA graduate, improve your communication skills. Whenever there is an opportunity, come on to the dais and speak, discuss. Group discussions should be a part of this event as well, group discussion. And of course the ethics and morals are very important for a manager, and management is not limited to the business. Managers are needed for government, agriculture, small and medium enterprises, and your own enterprise. Now government is encouraging to have startups. You can have a startup on your own. You become the manager or the CEO of your own company and employ people. Instead of becoming an employee, you become an employer. That's the challenge. I always say, a courageous person, a talented person, a committed person, an ambitious person will start the business. People who are not that kind of dynamic, scared, those people will go for job. They want security. But a real committed person and a talented person and a courageous person wanted to show on his own by starting his own company. He has to take the challenges. When you start your own company, there may be challenges. But at the end of the day, it will give you the immense satisfaction. But you should be very committed to be successful as an entrepreneur. Now, lastly, I want to give my advice to all especially the faculty of the DCMS. Try to invite the successful professionals to your department. Time to time. Successful professionals, their experience is more valuable than our theoretical teachings. So they are practical people. They know what it is. So try to make academics, as a part of academics, these invited talks and lectures every weekend. Every weekend you make it a point. Even now we can invite a professional online. Suppose somebody is sitting in Delhi, he is ready to give a lecture online to benefit of our students. Now in our corona times, we have practiced and we established these online platforms very well. Now we are very experienced and how best we can use these online platforms. Let us give our students a scope to listen from professionals or even talented academicians from IIMs and other management institutes, ISB, or even our own managers like Sri B.N. Rao and others. So let them give the inputs, real inputs for these young managers. So that is very, very important. And also, I want to say, I have some connection with oil and gas also. I worked with ONGC and I was the director for one institute called Data Studies Institute, where I got huge projects from ONGC on the land subsidence and exploration. Even I have designed a program, MTech, in oil exploration and production, so in Nannaya University. So in that way, I'm happy today I could see a professional from my own field, oil and gas. And another advice to my youngsters, you be a continuous learner. You be committed and you are successful in your life. Thank you very much. Thank you. Thank you for giving me the opportunity. I dream to study from many IIMs and sir's son, that is graduated probably from the number one IIM institute and the second oldest IIM, Ahmedabad. So I always wonder, any program he aptly delivers to this thing, and we are really benefited. So we will song. He Priyanka from IIT Degree College, Adikavi.
This is Uppu Mangatrive, Adikavi College, Kakinada. Thank you. ఈ మేనేజ్మెంట్ ఫెస్ట్లో భాగంగా స్ప్రింట్ ఆన్ జిమ్ వారు ఇక్కడ ఒక స్టాల్ని ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మేడం, మీరు చెప్పండి, ఈ కార్యక్రమం, ఈ స్టాల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? సో ఇప్పుడు
ఇది స్ప్రింట్ ఆన్ ఫిట్నెస్ స్టూడియో నుంచి అండి. సో మన మెయిన్ మోటో ఏంటి అంటే, సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఏంటి, మన హెల్త్ గురించి అవేర్నెస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. సో దాని గురించి ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా మనం BMI, మన బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్, మెటబాలిక్ రేట్, సో ఇవన్నీ కూడా టెస్ట్ చేసి ఒకసారి సో ఫ్రీ ట్రయల్ కూపన్స్ అనేవి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. 3 days మీరు జిమ్ ఒకసారి వచ్చి విజిట్ చేసినట్టయితే 3 days మీరు జిమ్ చూసి మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక కంటిన్యూ మెంబర్షిప్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కోసం 30% డిస్కౌంట్ అనేది మెంబర్షిప్ మీద ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో మార్కెట్ ఫెస్ట్ పెడుతున్నాము. దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మా కంపెనీ వాళ్ళు స్పాన్సర్స్ చేశారు. మా వెంచర్స్ అనేవి రాజమండ్రి, కాకినాడ, ఇంకా అన్నవరం ఇలా ఉన్నాయి. దీన్ని అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Okay, my name is Srinivasrao Saladi. We represent Capital Consultancy Foreign Education. We do all UK, Canada, Australia, Italy, Germany, USA for all countries MS and MBA program. Yearly approximately 300 to 300 plus students leave from India. We do all services like college admission as well as visa process, ticketing, forex, currency, everything we do. All the facilities we provide where the student stay there. This is our consultancy. We are very thankful to the Adikavi Nannaya University for giving this opportunity. Thank you so much. Myself Mandakini. I'm from Adikavi Nannaya University. Today we are conducting a big fest. అది దేని గురించి అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్కి, మొత్తం కామర్స్కి, మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన విషయాలని మనం ఇక్కడ అని తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి ఆల్మోస్ట్ 1000 members అటెండ్ అయ్యారు. సో మెనీ గెస్ట్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ అండ్ దే కేమ్ ఆల్సో. మెయిన్ గెస్ట్ ఈజ్ మై వీసీ. మా వీసీ సార్ చాలా 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 విషయాలు చెప్పారు. దానిలో కొన్ని విషయాలు అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏంటంటే, ఒక టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పారు, HR మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పారు. టైం మేనేజ్మెంట్ మన దేనిలో ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇంటర్వ్యూస్, హెచ్ఆర్తో ఎలా మాట్లాడాలి, ఏం చేయాలి, అవన్నీ మాకు సంబంధించినవే, మా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినవే అన్నీ. ఇవన్నీ మా అందరికీ ఉపయోగపడతాయి. మొత్తం ఈ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించింది ఇది ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే, ఈ మా డెవలప్మెంట్కి, మా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి ఇవంతా మేమే స్టూడెంట్స్ లెక్చరర్స్ అందరూ కలిపి చేసిందే ఇది. దీనిలో అకాడమిక్ గేమ్స్, కల్చరల్ గేమ్స్, మైండ్ గేమ్స్, ఇంకా చాలా చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మొత్తం మా స్కిల్స్ని బయటికి తీసుకురావడానికి గేమ్స్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి సార్. హాయ్, గేమ్ వచ్చేసి మ్యాచింగ్ అకౌంటింగ్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీటు, ట్రేడింగ్ అకౌంటు 3 తీసుకున్నాము. ఈ 3 అకౌంట్స్కి సంబంధించిన రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఈ బాక్స్లో ఉంటాయి. ఈ బాక్స్లో 2 minutes టైం ఇస్తాము. 2 minutes టైంలో మీరు
ఎన్ని కార్డ్స్ అయితే సెపరేట్ చేయగలరో దాన్ని బట్టి స్కోర్ అనేది ఉంటుంది. నా పేరు షర్మిల సార్, ఎంబీఏ సెకండ్ ఇయర్ సార్. ఈ గేమ్ వచ్చేసి సెపరేషన్ యాంగ్జైటీ అంటే ఇండివిజువల్ గేమ్ సార్. 2 గ్లాసెస్ పెడతాం అండ్ బాల్స్ మిక్స్ చేసేస్తాం. అది ఇండివిజువల్గా తీయాలి సార్. 40 సెకండ్స్లో 60 సెకండ్స్లో 40 మినిమం 40 వేయాలి సార్. ఈ గేమ్ వచ్చేసి రోలింగ్ రేస్. పేపర్ లీక్ అవ్వకూడదు, పేపర్ డ్యామేజ్ అవ్వకూడదు, వాటర్ లీక్ అవ్వకూడదు, రోల్ చేయాలి. దీనివల్ల ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది. నా పేరు నల్లి, నేను సిఆర్రెడ్డి కాలేజ్ నుంచి వచ్చాను. ఫెస్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అండ్ యూస్ఫుల్గా కూడా ఉంది. గేమ్స్, మినీ గేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాయి, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అంత దూరం నుంచి. థ్యాంక్ యూ సార్. మై నేమ్ ఇస్ లలిత, ఎంబీఏ సెకండ్ ఇయర్, టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ. గేమ్ వచ్చేసి వర్డ్ ఫిజ్. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ 1 ప్లేయరే ఆడతారు అండ్ 60 సెకండ్స్లో గేమ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. గేమ్ వచ్చేసి గెస్ చేయాలి, క్లూస్ ఇస్తాము. సో టెక్నికల్ వర్డ్స్ చెప్పాలి, మేనేజ్మెంట్ వర్డ్స్ అనేది వాళ్ళు గెస్ చేయాలి. సో 60 సెకండ్స్లో ఎవరైతే ఎక్కువ చెప్తారో వాళ్ళే విన్నర్స్. ఉంటుంది. అందులో 1 to 25 నెంబర్స్ ఉంటాయి. అవి ర్యాండమ్గా ప్లేస్ చేస్తాం. దాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ బట్టి ఆర్డర్లో చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి 1 to 25 అలా. అది ఫస్ట్ లెవెల్. సెకండ్ లెవెల్లో నెంబర్స్ అంటే 1 to 25 బదులు 3 multiples 4 multiples పెడతాం. ఆ తర్వాత థర్డ్ లెవెల్ వచ్చేసి దానికి 40 సెకండ్స్ టైం ఉంటుంది. థర్డ్ లెవెల్ వచ్చేసి స్క్వేర్స్ పెట్టాం, 1 to 25 స్క్వేర్స్ పెట్టాం. అవి కూడా ర్యాండమ్గా ప్లేస్ చేసాం. దీనికి వచ్చేసి 60 సెకండ్స్ టైం ఉంది. అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మేము చెప్పిన దాన్ని బట్టి అప్పుడు గేమ్ అవుతుంది అంతే. I am Tahira. I am coming from Rajiv Gandhi Degree and PG College, Rajamahendravaram. సో మా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఈ ఫెస్ట్ ఈ ఈవెంట్ని పార్టిసిపేట్ చేసాము అందరం వచ్చి. సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ కూడా నన్నయ్య యూనివర్సిటీ అట్మాస్ఫియర్ అంతా మాకు చాలా, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మాకు చాలా ఆహ్లాదకరంగా, మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒక మోటివేషన్. ఎలాగా అంటే ఇక్కడ గేమ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ గేమ్స్ కూడా వీళ్ళకి వీళ్ళ ఎడ్యుకేషన్కి యూస్ఫుల్గా, అంటే కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, లేదంటే మైండ్ గేమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ వీళ్ళకి ఒక మోటివేషన్ ప్లస్ ఏంటంటే సమ్ మోర్ నాలెడ్జ్ని వీళ్ళు గెయిన్ చేసే విధంగా ఇక్కడున్న ఈవెంట్స్ అన్నీ అంటే స్టూడెంట్కి యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా వీళ్ళు ప్లాన్ చేయడం అనేది కూడా మాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఎంబీఏ. మేము ఈరోజు క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. 22 టీమ్స్ వచ్చినాయి. సో 5 రౌండ్స్ ఉంటాయి. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ 4 రౌండ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ రౌండ్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ రౌండ్కి వెళ్తారు. సో పాస్ ఆన్. ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్కి వచ్చేసరికి 15 minutes 25 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసరికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ 30 seconds. అలా 4 రౌండ్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్ షార్ట్ లిస్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్కి ఒక లెవెల్ ఉంటుంది. అది అయిపోయాక ఫైనల్ విన్నర్ని డిసైడ్ చేస్తాం. My name is Saujanya. I'm from Aknu, Kakinada, MSN campus, and I came here for to participate in the fest, and I participated in a fun games, and also participated in bull versus beer, business quiz, and also some funny games. And according to me, the speech was wonderful. The
chairman sir mainly focused on the things which is not in the specialization. He also said to concentrate on other things. Just like if you are in HR, concentrate in if you are HR in a software company, concentrate in other things like what are the things that software company is doing, what are the core thing the company is doing, all those things. And they in PPT they presented Disha app. They focused on Disha app and the leadership qualities and decision making skills and